Some tensions brewing between the two teams over these stoppages. And now challenge from Mohamed bin Khamassa. And another yellow card for Saint-Éloi, this time for the goalkeeper Simon Mosola. Skatambwe is stretched off. Have to keep their nerve, the visitors. Mosola just retreating to his goal now. Still expressing his frustration with that decision. Play will eventually get back underway. The first change of the match coming after that injury for Mokonzi Kantumbwe. It's John Mayanga, number 3, who comes on. Mayanga Nekadio. We've reached the end of regulation time in the first half, but there'll be a hefty amount of stoppage time. Eight minutes to be precise. Sugana. Isla out to Gassi. Isla again, he'll try ball over the top. It's kept in play by Bangura. Only to the benefit of Saint-Éloi though. Line of pressing from the hosts. Throw taken by Isama Mpeko.
Great piece of skill there from Anatouf. A little smile across his face. A piece of skill that brought the stadium on its feet. Young striker who's been relatively quiet in this first half. His teammates' crosses not really finding their way to him. But he showed with that. He was capable of some magic in this match. Here's Zugana. Into the box, but headed away. Khalif with the ball into the box, and the header just wide. Very nearly the opening goal there for Anatouf. Great cross in from Khalif. Omosola was beaten. Just can direct his header towards goal. Under pressure from the defender. Saint-Éloi just about survived what was MC Alger's best chance of the match so far. Another 3.5 minutes to go in stoppage time. Will there be another chance? Slightly ambitious effort there from Ferrat. Moria. Wins the throw-in for the visitors, who be grateful for a bit of respite in 3 minutes' time, but until then they have to hold on as we see that great piece of skill again from Anatouf just before his chance from that header. And is just looking for Gassi there on the right wing. Bangoa combining with Burolda. This time the through ball goes straight on through to the goalkeeper. Gathered by grateful Simo Omosola. Saint-Éloi struggling to win those second balls in the final third, and the hosts able to come away with it straight away.
They carve out one last opportunity. It's played on through to Bangura. But Musola was able to come out in time to meet the ball. All over the top for the visitors, but it's ruled offside straight away. Zurana, Bucholda, Benkhemassa out wide. The referee bringing an end to the first half. Still goalless between Mouloudia Club Algiers and Saint-Éloi of Congo. The hosts looking to get their revenge after the defeat in Lubumbashi last week. And of course looking to get their campaign to qualify for the quarterfinals back on track. But for the time being, still no way through. Imekuwa na upinzani mkali na kujishuhudia bao kwa pande zote mbili. Alger wako nyumbani dhidi ya LUPOPO kutoka Congo DR, lakini mpaka sasa hivi hakuna mbabe, lakini imekuwa ni mechi ambayo imetolewa na matukio mengi, kosa zikiwa nyingi kweli na zikiwa nyingi hasa zenye faida kwa upande wa mwenyeji ambaye hata hivyo licha ya kuwa na majaribio mengi ambayo ameyafanya kwenye eneo la upinzani bado hakuna faida kwake kwenye scoreboard. Karibu sana kwenye uchambuzi baada ya kukamilika kwa 45 za kipindi cha kwanza. Mimi ni Kennedy Moses, niko na wachambuzi hapa Godlisten Muro pamoja na Abisai Stephen Jr. Abisai, naam, nini umekiona 45 za kwanza? Kwanza mechi iko very aggressive kwa timu zote mbili. Ni wachezaji wanaitaka mechi, sio mchezo, kwa sababu wanajua hatima ya timu zao ikitokea wapate alama. Huyu ana cross hapa ni Khalef, ni mlinzi wa kulia wa timu ya MC Alger. Ndio upande ambao nimeona uko imara sana wao ku cross mipira kila saa kwenye box. Ni upande ambao naweza kusema LUPOPO wameshindwa kucontrol kabisa. Una cross mipira kadri ambavyo wanataka. Kwa hiyo ukirudi kwenye swala lako la mechi, intensity iko juu kwa MC Alger na Saint-Éloi. LUPOPO wote wana fight wakiwa na mpira na wasipokuwa na mpira kwa ajili ya kuzuia kila mmoja kwenye upande wake. Ni mechi ambayo tulitaraji hivi kwa sababu tulijadili mwanzoni namna ambavyo mchezo unaweza ukawa kutokana na umuhimu wa alama tatu. So swali limeendelea kuwa gumu lile kwamba Ruani Mokoena, coach wa MC Alger, anatakiwa ku unlock defense ya LUPOPO ambayo leo wakina Mendi, wakina Koji wamekuja na kazi kweli. Tulisema watapaki basi, lakini basi sio kabisa basi, lakini wameamua kwenda kwenye mechi ya wazi sana ambayo inafanya iwe very entertaining kila saa kuangalia shambulizi linatoka huku linarudi huku, linatoka huku linarudi, japo LUPOPO wanatoka sana kwa transition. Hapa walikuwa wamekamatwa baada ya kuwa wanatoka kwa attack, lakini angalia namba nzuri sana MC Alger, wachezaji watano walikuwa tayari wameshafika kwenye zone kwa ajili ya kupokea pass kama option, lakini at the end mpigaji akaamua apige wide. Kwa hiyo ni entertaining 45 minutes ambazo tumeona matukio mbalimbali, na nadhani 45 za pili itakuwa kali zaidi ya hizi. Sio. Licha ya kuwa imekuwa ni mechi ambao wanatafutana sana. Kwa mfano MC Alger mtengeneza nafasi nyingi sana lakini ameshindwa kuzitumia. Wanakwama wapi? Eneo lao la ushambuliaji kuna nafasi wanakosa ambazo pengine kama matokeo yatasalia hivi, na ni mechi ambao wanahitaji kweli nafasi hizi, Rolani pamoja na vijana wake watajilaumu mwishoni, au tusifu pia ubora wa safu ya ulinzi ya Saint-Éloi LUPOPO. Nafikiri kuna eneo ambalo MC Alger wenyewe wanapaswa
kuwajibika, wanapaswa kubeba hizi lawama moja kwa moja, kwa sababu nafasi karibia 3 ambazo wamezipata, ambao nasema at least zilikuwa clear, achana na hizi ambazo zinaonekana wakati mwingine mipira ya 50 kwa 50 ya kugombea, lakini wao ndo wametengeneza nafasi nyingi ambazo zimekuwa clear dhidi ya goalkeeper. Lakini unaweza ukaishia kuwazungumzia tu MC Alger wamekosa nafasi, badala yake ukaenda mbali zaidi ukasifia ubora wa defense ya ELOI LUPOPO ikiongozwa na goalkeeper. Omosola ametoka kwenye action nyingi sana muhimu. Unajua kitokea goalkeeper anakuja kwenye action nje ya 6. Kwenye yale maboksi mawili, lile kubwa anasema ni penalty area, inaitwa hivyo. Lakini kile kidogo ni goal area. Sasa goalkeeper akitoka kwenye goal area kuja hapa nje ya kile kisanduku cha yadi 6, mara yake ni moment nyingi ambazo maybe defense imeshindwa kufanya kazi yake kwa kiasi kikubwa. Lakini mimi naona kwenye 50-50 defense inafanya, ila yale maeneo ambayo yanamhitaji goalkeeper kutoa asilimia zake nyingi, namuona Omosola anafanya kwa kiasi kikubwa sana. Na hasa ukipiga mahesabu, wachezaji wengi wanaoingia kwenye box kumalizia mipira ya cross wa ELOI LUPOPO wengi ni viungo ama mawinga, sio mastreka asilia. Na ndio maana unaweza ukasema, unaweza sasa hivi ukaanza kuulizia kwa nini mtu kama Sofiani Bayazid, mmoja kati ya magolgeta wazuri sana, ambaye akisimama pale kama supply ya mpira inakuwa nzuri, mara nyingi yeye ana touch chache sana ambazo zina manufaa. Anaweza akatouch mpira mara 3 mara 4 ukashangaa amefunga bao Sofiani Bayazid. Lakini hawa waliopo akina Zograna ambao anaingia kwenye box, eneo la juu leo amemsimamisha huyo striker kutoka Guinea, kwa maana Mohamed Bangoura. Bangoura sioni kama ana instinct, ana yale machale ya striker ambaye Sofiani Bayazid amekuwa nayo. Angalia hata hapo, huyo aliyeshuti hapo ni Mohamed Zograna, ni kiungo. Muangalie huyo mwenye mpira Bangoura, huyo ni striker. Kwa hiyo angalia movement zao kuelekea mbele. MC Alger asilimia kubwa strikers unaona wako nje ya box muda wote. Yaani kila saa wao ni kama viungo watengeneze nafasi. Nani yuko hapo ndani ya box kuja kuconnect hiyo sakiti hapo ambayo inatakiwa ipatikane. Kwa hiyo inawezekana namna ya kiuchezaji, of course Roland Mokena anapendaga timu nzima icheze. Roland Mokena tangu akiwa Mamelodi Sundowns, Wydad Casablanca, anataka timu icheze pasi fupi fupi ifike. Lakini hivi unavyowaona, huoni namna gani ambao striker kiongozi unampata muda mrefu anagusa mpira ndani ya box. Ma striker wanagusa mipira mingi wakiwa nje ya box. Sasa kama striker huwezi kuwa unagusa mpira mara nyingi ukiwa nje ya box, huyu mtazame Amrouf, ni Mwalgeria huyu naye ni kiungo kiasilia. Kwa hiyo imagine hapo unampata mtu kama Sofiane Bayazid, ule utosi anaweka, anafunga ndani mzuri kwa magoli hivyo kabisa. Chani alikuwa anatokea benchi mechi 2 back to back, kila akiingia anafunga bao ama anatengeneza bao. Kwa hiyo nafikiri kwa MC Alger kinacho wakosti kwa hivi sasa mpaka hapa tulipofikia ni kukosa mtu muhimu ambaye anawahakikishia utulivu ndani ya boksi. Strikers walioanza nao wanatachi mipira nje ya box ambayo inakuwa haina madhara. Wale ELOI LUPOPO wanaokota, wanaanzisha transition zao, maisha mengine yanaendelea. Kachero, kuna tukio limetokea la foul mbaya naweza kusema. Lazimu na amna foul nzuri. Yes, kuna foul ambazo zina unafuka. Hata dhambi hazifanani. Kwenye maandalizi nafaa, lakini kuna mwingine bora yangu ile ya kuondoka na chaja kuliko ile ya kwako. Hapo nimekuelewa. Umejibu kaka. Na kutafuta baadaye comeback. Bwana, kuna foul ambayo ilikuwa imetokea. So far kulikuwa kuna mjadala, hata ofea sisi tulikuwa tunajadili kwamba baada ya matokeo kwa nini muamuzi pengine ya kutoa hata njano nyekundu na nini. Wewe uliona nini kilistahili ama kilitakiwa kufanyika baada ya foul ile? Bora muamuzi alitoa kadi ya njano. Alitoa kwa Ben Kamasa ambaye alifanya ile foul. Sema sasa wakati mwingine foul inafanyika tofauti na madhara ya mchezaji. Yule mchezaji anaonekana amevunjika mguu. Lakini Ben Kamasa lengo lake lilikuwa hilo, ni kustop ule mpira hivi. Lakini wakati anapitwa amemkwatua. Kwa mwamuzi ametafsiri kwamba hakudhamiria. Yes, ni foul ya late tackling ambayo inaadhibiwa kadi ya njano. Ila kwa namna alivyoanguka mtu amevunjika mguu. Ila sio kama zile meno zimeenda kwenye mguu zikamfanya hivi ili avunjike. Hiyo ingekuwa red card straight. Lakini alivyoanguka miguu ilivyobilingita vile, nimeona yule mtu amevunjika mguu pale.
Na of course bado inabaki ni kadi ya njano. Mguu uliingia katikati ya miguu miwili. Yeah, kwa bado inabaki ni kadi ya njano. Lakini sasa yule mtu wakati amepata ile contact na anavyoanguka imepelekea avunjike. Sasa ukubwa ile tukio tena aliweza kufanya hii follow ikuwe tena irudi kuwa red card. Ila yeye ndo angepelekea moja kwa moja. Mguu tunaona umeenda kwenye kifundo afu kimeingiza. Yes. Hiyo isingekuwa na mjadala. Kama ilivyokuwa kwa Ryan Shawcross wa Stoke City. Yes, Ramsey 2008. Lakini Matthew Taylor wa Birmingham City dhidi ya Eduardo dos Santos. Eduardo wa Arsenal kwa. Yes. Na wote ilikuwa sababu ilikuwa unaona kabisa wanafika zile studs za viatu kwenye miguu. Ila Ben Haimasa ni kama kweli alikuwa ana intercept mkimbio wa Katumbwe ambaye ni center back ambaye alikuwa ameanzisha move. Lakini madhara yamekuwa makubwa Ken. Na ndio maana umeona mjadala ulikuwa mpana sana unaendelea ndani ya kiwanja na wachezaji wengi wamekula yellow za njano mpaka Omosola ametoka kwenye goli lake. Wamempressurize sana muamuzi kwa sababu ya aftermath, madhara makubwa ambayo yamekuja baada ya ile tukio. Ni kama vile anaashiria bwana ilipaswa kuwa red card. Na ndio hapa Kenny, hata juzi kwa tunafanya hapa bida ya mechi ya Al Hilal na Mamelodi Sundowns. Al Hilal anashinda. Tulikuwa tunazungumza hapa namna gani VAR ianze kutumika kuanzia hatua ya makundi. Kwa sababu hatua ya makundi ina hatima kwa ajili ya timu nyingi sana, kwa sababu VAR kwa michuano ya Afrika inaanza kutumika kwenye hatua ya mtoano, robo finali. Kwa nini hii hatua ya makundi ambayo pia ina fedha nyingi? Kumbuka hata mshindi wa 4 anaondoka na fedha ya kutosha tu. Si ndio? Kwa nini isianze kutumika eneo hili? Kwa sababu ina madhara makubwa. Imagine kama ngoko kuna VAR leo, ili tukio lingeweza likapitiwa wakalireview vizuri. Kama inatokea anapata red card, manake LUPOPO Lupopo anaingia kwenye faida. Na faida ambayo ingetokea hapa ikawasaidia kwenye numerical advantage, namba kubwa ndani ya kiwanja, hata wakafikisha point 7. Haya, kwa hali ilivyo na matokeo mpaka sasa kwenye scoreboard yanaongeza pressure kubwa kwa MC Alger. Alama alizonazo, anacheza nyumbani, pressure inageuka kwake sasa. Unajua dakika za mwanzo zile 15 mpaka first half, mgeni anakuja anaona imewezekana kulinda eneo lake. Dakika kipindi cha pili anaona kumbe inawezekana nikapata hata zaidi ya hiki pengine ambacho tunacho hivi sasa. Pressure hii inaweza kuathiri MC Alger ambao ni wenyeji kwa kiasi gani kipindi cha pili? Kwa uzoefu wa kocha ambaye yuko naye na options ambazo hapo na yes, nadhani bado mechi iko kwenye nafasi yao. Tunasema the ball is on your court. Ndio ile foul ambayo tunazungumzia. Moja mbili tatu alivyotua. Huyu ni Katumbwe center. Naona yeye alitaka kwenda ku lock ule mpira usitoke. Kwa tackling ya hivi ya kuzuia mpira kwanza. Umeona? Lakini kwenye kumkwatua wao wakaamini ni kama red card. Hapa sijaona meno yakienda kwenye mfupa wa mchezaji, ila lengo lake kustop mpira kwa mbele, yani usitembee, kama amempata mtu. Ila kwa madhara yale marefa wengi sana wanatoa red card. Na ndio maana bwana, uamuzi wakati mwingine umekaa kwenye opinions. Ni mawazo anayokuja nayo referee. Kwa referee ambaye ameliona hilo tukio amefika. Na uzuri huyo, tazama kama mtozi ataturejeshea kwenye wide. Tazama distance aliyokuwepo referee. Si ndio? Hapo. Hiyo anaweza kastopisha hapo. Lakini kingine ambacho kimefanya ile tukio ile, yani refa iko karibu na tukio, si ndio? Kwa aliona A to Z, mwingine anaenda na red. Kingine ambacho kimefanya tukio lionekane kubwa, Katambwe ana mwili mkubwa sana. Katumbwe na hii challenge ya kuwa na expect. Angalia alivyoanguka kwa surprise kwa ukubwa wa mwili hapo. Na alivyoanguka ameanguka akiwa hajajikaza. Kabisa ndio nasema kutegemea hiyo. Unajua ukianguka huyo mwili mkubwa umeenda chini. Umeelewa? Lakini marefa wengi hapo wanatoa kadi nyekundu kwa hayo madhara aliyotokea. Lakini Abisai alizungumza vizuri, kwa maana bado ni yellow card. Ukiangalia ile tukio la mwanzo ni la kumzuia mtu kama obstruction fulani ambao ni yellow card, lakini marefa wengi wakishaona tukio madhara yaliyotokea wanagundua nguvu iliyotumika huenda ilikuwa kubwa zaidi. Si ndio? Ndio wao wakuta na ndio maana Keni bado tunasisitiza Patrice Motsepe dokta kauboresha sana mpira wa Afrika kwenye engo ya fedha. Matimu yanapata hela nyingi sana sasa hivi, si ndio? Bingwa tu anachukua dola milioni 4, karibia bilioni 10, na VAR itoke tu kwenye knockout ianze kwenye group stage.
Yes, bana tuangalie sasa matarajio. Unadhani kwa game ilivyoenda mpaka sasa na 45 za kwanza zimalizika hatujashuhudia bao. Tutarajie nini kwenye kipindi cha? Alikuwa anazungumza faida ambayo MC Alger wanayo. Wameonekana mpira wanao wao. Hususan kwenye goli la Santelwa Lupopo. Mashambulizi ya kasi wanayo. Mipira mingi inaingia kwenye box la Elwa Lupopo. Kuna quality fulani haipatikani. Sasa ukiangalia bench wana Kipre Junior ambaye ni mzuri kwenye 1v1 na kucross mipira ya hatari sana. Akitokea left option nzuri ya kuingia. Lakini nani atamalizia hizo nafasi? Bora alikuwa anamgusia Sofiane Bayazidi. Kwa sasa na umri wake na kasi sio nzuri, lakini ni pocha mzuri, anakaa sana kwenye njia za mpira. Kutapi ndio imekuwa sifa yake nzuri. Ni yule ambaye alifunga goli zuri sana mechi dhidi ya Uganda, ambao goli lake pia liliwania tuzo goli bora la CAF. Ila alikufanikiwa kushinda. Clement Mzize wa Yanga ndiye alishinda hilo goli. So ni striker ambaye naona bado ana nafasi kwenye mechi. Kuanzia dakika 65 hivi kwenda 70 anaweza kuingia kusaidia. Unamwona mwenyeji akipata chochote? Maana ni kama pressure ni kwake sasa. Kwa wageni anacheza hivi, anatoa matumaini huenda akascore. Ila goli ujui linaingia saa ngapi na kwa namna gani. Ila mashambulizi ambayo ni mengi anafanya. Mashambulizi yanaonekana yana uhatari anayofanya. Ile touch ya kupeleka mpira kwenye wavu ndio ina miss. Na ina miss sio kwa sababu wanaocheza hawana quality, ila hii pressure imefika tu imechukua. Lakini mbili quality defense ya Lupopo. Lupopo na bench lao la ufundi sio vipofu. Na wao wameona kilichotokea. Sasa shamba moja na mpango tofauti kipindi cha kwenye game plan yao. Yes. Wao nini wanaweza kuongeza walau kwa salama kwa sababu wamekosa sio mara moja, mara mbili wala mara tatu. Wao wanarudi kwenye game plan kwamba jamani sisi hatuna mpira, hatuna sababu ya kukaa juu sana. Tuna point zetu 4. Hebu hata tukiwa tunapata moja, hatutopishana sana na wale kwa juu yetu hapa. Mamelodi sio. Kwa sisi turudi nyuma kwanza tulinde points ambazo tunazo. Kwa sababu MC akipata 3 tu wanakuwa 4. Pressure inakuwa tofauti. Then watoke kwa matukio ambao unaona bado inawalipa. Na so far 45 za kwanza bila wako away ni kitu ambacho walikitaka wamekipata. So wanarudi kuemphasize kwenye plan. Then waangalie mechi inavyoenda ndio endelee kufanya substitution taratibu. Lakini naona bado hapo kwenye game plan yao ambao walikuwa wanaitaka. Pango ni mzuri. Muro. Tofauti. Nafikiri inawezekana coach wa Santelwa Lupopo atakuwa amecheza na saikolojia yao. Baada ya kufanyika hilo tukio la kuumia Katumbwe, nimewaona rest ya dakika zilizobaki zote Santelwa wamecheza kwa tension sana. Wamefanya faulu nyingi, ni kama vile wachezaji wametaka kufanya kisasi. Unaona matukio mengi wanakwenda kucommit tukio kama vile pia na wao kulipiza. Ajiba Siala huyo hapa anaonekana kwenye touchline, ni midfielder wao. Msimu uliopita alikuwa anacheza na Xavier pale Manyema. Inawezekana akaja kuongeza ubunifu. Shukrani sana Muro pamoja na Abisai Steven. Mimi ni Kennedy Moses, tukutane baada ya kukamilika kwa 90. Kwenye 1 na 2 tunarejea kwake mwamba wa juu. Au sio? Basiala Amongo will be coming on, replacing John Puento. Basiala making his 6th appearance in this season's competition. Puento coming off after only his 2nd appearance in the Champions League, his first having been a 5-minute cameo. And we're back underway in this matchday 4 fixture. A must-win match for Mouloudia Club Alger. If they are to get their Champions League campaign back on track, they're winless as it stands. They lost against Saint-Éloi in Lubumbashi in Congo last week. Bangura, Pucholda, out to Khalif.
Again with Khalif. Already we can see the setup for this second half, very much. Saint-Éloi setting up to defend. As Muslim Atouf there wins the free kick on the wing. Tries to muscle his way past Junior Mendy. Left back there getting a bit too physical. And just a couple of minutes into the second half, there'll be a chance for the hosts to test Simon Mossola. Sent into the box by Ferrat. Header well clear of the bar by Buholda. Comes Saint-Éloi. Again, another loose pass, bringing an end to what looked to be a promising attack. Abdellaoui. Benezla. Another ball over the top towards Bangura. Atouf there, staying on the ground after that collision, is Ferrat. Khalif. Cross, sent out for a corner by Mbeko. Khalif's cross, right at the end of the first half setup, and Atouf for what was arguably their best chance of the match so far. Sent back into the box. An acrobatic effort there. The effort from Buholda goes straight into the gloves of Simon Mossola. Switch of play there for Molia. Molia to send it into the box. Back out to the other wing. Mishmika, the captain. To the box again, but this time straight out the play. Have a look at that chance. Header from Abdellaoui in the opposite direction, but managing to find his teammate anyway. And there'll be another chance now for the green and reds to get the ball into the box. Swinging in. Back to Buholda. Buholda still on the ball. This time the cross. And he reaches the edge of the box.
Is Gashala on the ball now? Hasn't got much support. He'll look to get past Abdellaoui, but Abdellaoui does well to stand his ground. And now a chance on the counter for the hosts. Anatouf. Great last-ditch challenge there to deny Ferrat. The captain Mika with a ambitious long-range efforts. It's end-to-end stuff now. Bangura there trying to find Anatouf, but just dragging his diagonal ball. Simon Mossola there just offering his team a bit of respite. Benjamassa. Another last-ditch challenge from Mikael Kimputu, scorer of the penalty that sealed the 3 points last time out. Corner centre to the box again, and there's the opening goal. Khelif with a powering header into the back of the net. And is that the goal that could turn around MC Alger's fortunes on the continental stage? The hosts finally find a way through to dominating this match. Khelif and Abdellaoui who are challenging for that ball. In the end, it's the left back who nods it in. Simon Mossola is finally beaten. Goal also Mouloudia, club's first goal outside of own goals in this season's competition. Could that force Saint-Éloi to come out of their shell as well? Teams now level on points in the group. So results which, as it stands, would keep this team in the race to qualify for the quarterfinals. Here's Bangura. Benjamassa. Sourana combining with Abdellaoui. Anatouf. Gassi can get the cross in. Does, but it's a low ball straight into the hands of Simon Mossola, but the volume seems to have doubled in this stadium. With that opening goal. A weight lifted off the shoulders
both the team and the supporters, it seemed. Nika earning the free kick. Tensions just flaring a bit again between the two teams. Of course, it was the injury to Gonzi Katumbwe which first lit the flame in the first half. It's a challenge from Mohamed Ben Khamassa. Saw the centre-back leave on a stretcher. Much the frustration of his teammates. It's Anatouf who gets a booking. The 19-year-old is impressed on his first start in this competition. Nutmeg and a great chance right at the end of the first half as well. They're playing with a lot of character, the 19-year-old. Can Saint-Éloi conjure up a response with this free kick? Sent into the box. You see ALGER have a man down on the edge of the box. Back up on his feet now, and counter stopped there by Saint-Éloi. Ferrat. Khalif. Trying to skip past his man, but possession stays with MC Alger. All over the top for Anatouf, but striker rules offside straight away. Forward staying down after that as well. First couple of changes for MC Alger's. First one being Zakaria Naiji, 31-year-old winger. Scored the winning goal in the Super Cup against USM Algiers. Take a look at that goal again. Very little that Simon Moussola could do about that one. Double change will take place now. It's Bangura who comes off first to be replaced by Oussama Ben Awa. Ben Awa who scored in the second round of qualifying. Making his third appearance in this group stage.
Aratouf replaced by Zakaria Naji. Chance for Saint-Éloi. Ramon Kashala brought down on the edge of the box, but referee waving play on. Congolese side, it seems, the wind in their sails in the last few minutes. They look to conjure up a response, but foul there on Ayoub Abdellaoui. Ben Khamassa, back to Abdellaoui. Goal scorer, Khelif. It's a great ball through. But Zakaria Naji ruled offside straight away. Buholda with some great vision there to pick out the pass, but Naji just left a bit too early. Naji, who very much has an eye for timely goals on the big stage, scored the first goal in this stadium, of course, when it was first inaugurated in 2024. A goal in this very competition against Monastir of Tunisia. And of course, scoring the winning goal against the arch rivals USMA in the Super Cup at the start of last month. Looking to get his name on the score sheets here tonight as well. For the time being, though, it's Khelif who's the hero for the hosts. Ball threaded through there for Naji. Frustration there from Ulia. Ball into midfield there from Khelif. Back with Saint-Éloi though. It's the captain Mika. Out to the substitute Nikadio. Mika back to Nikadio.
one back there. But the counter-attack comes to nothing. Saint-Éloi, it seems, out of ideas really, moving into the final third. Momentum is very much with the hosts to get a second goal. And halfway through the second half, some tired legs out there on both sides. For the time being, it's two players for the Algerians who are on the grounds, first being Bucholda. Battle in midfield there with Saint-Éloi captain Mika. There'll be two more changes to come for Mouloudia Club. Before that, a chance for the second here. Khalif Abdellaoui. Khalif Bucholda waiting to be allowed back onto the pitch. Here's Khalif again. Can he get the cross away? And back by Saint-Éloi. And now a chance maybe for Kashala. Great defending there. Abdelkader Menezla. A very well-timed tackle. Several changes now. Tukumbange coming on for Saint-Éloi. Making way for Enoch Molia. Chance now for Batiala to get into the box. The yellow cards. Given to Benawa. Who is a bit too close to the free kick taker there to charge him down. Saint-Éloi will have another go to get this into the box. And there's the save from Alexis Endouz. The header from Mika. Headed down into the ground and
Shows it to Hadji rather with the header. Great reflex save from Alexis Gendouzi. It's Michael Kimputu who'll take the corner kick. Saint-Éloi very much knocking on the door. As Mohamed Zougrana stays on the sidelines after what seems to have been cramp. A billionaire that I interviewed once told me this. Every corner kick, unable to beat the first man. Bucholda lays it down the line for Naiji. Bucholda. Ferrat. Ferrat battling with two players behind him. Manages to get it to Bucholda. The cross. And what a shot. What a chance that was for Naiji. Another change to come. Two more changes to come for the Algerians. Another look at that chance for Naiji. Great control. Just too much on the shot to keep it under the crossbar. It's Alassane Bangoura who's come up for Mouloudia Club Alger. Just over 15 minutes to go of regulation time, and can Saint-Éloi find a way back into this match? A great chance there. Ferrat with the long range effort. It's just wide of the post, but another great chance to double the lead. Confirmation of that change. Bangoura coming on minutes after his namesake and compatriot came off. Guy Prézounon also on the pitch. The Ivorian. Player who hasn't found the net in this competition, but he did score once in the league this season. The win against Paradou. Referee thinks that Ferrat is wasting time, and Ferrat goes into the book. Ferrat, minutes after
that long-range shot. Back up on his feet eventually. Buenna's men just looking to regain control of this match through a flurry of chances for Saint-Éloi. Mika. All over the top. Not enough to challenge Alexis Gendouzi. Delawi stayed down after that. He's eventually back up on his feet though. Ferrat shrugs off the challenge, plays it through. Flashes across goal there, but no one to convert the chance for the hosts. Mika on the ball for the visitors. Looking to rally his team forward as we enter the final 10 minutes of regulation time. Good defending there from Khalif, the goal scorer. Saint-Éloi look to take a direct approach in these final 10 minutes. Sola clean to the ball and gets his team going again. It's well played there by Zuno. Here's Ferrat on the edge of the box. Can he get the ball in? Does so, but He was a bit too far from the ball. All the way back to Gendouzi. Well played by Zuno, tries to play it through. A chance now. Saved by the goalkeeper, but there's the second goal. It's Zakaria
Naiji, who scored the winning goal in the Super Cup, and he struck again. Scores the goal that seals the 3 points for the hosts. Shot, but the follow-up beat the goalkeeper. Great finish from the forwards. And that should be that for Mouloudia Club Algiers. Zakaria Neji opening his account for the campaign in this competition. What a time to do it. Algerian side rewarded for their attacking approach to this second half. They knew they needed to open up a bit. They were to stay in the race to qualify for the quarterfinals, and they've done exactly that. Green and red, in the space of one half, tripling their tally in the Champions League this season. And that goal has taken the atmosphere in the Stade de la Pointe to another level. We're very close to the 40,000 capacity of this stadium. وكريم بامبو يشارك كبديل الآن بدلا من حسن علي. يدفع بكل الأوراق الهجومية نبيل الكوكي. كريم بامبو يسجل هدف في مرمى سيراميكا في اللقاء الماضي اللي لعب للبنك الأهلي وللزمالك والإسماعيلي من قبل. يشارك. ادي كرة أمامية بالكعب من مصطفى العش. أول لمسة لبامبو. موجيشة خلصها موجيشة، لكن التمريرة تتقطع مرة تانية. أحمد حمدي يتقدم. أحمد حمدي عايز يعدي، عايز يفوت، تطول من أحمد حمدي، يقطع موجيشة، ياخد فاول موجيشة. To take. Swung into the box, punched away by Omosola. Hosts closer to a third really than to conceding. A goal that would halve their deficit. Naiji, who's struck at exactly the right time for Mouloudia Club. Algerian defence can very much close up shop now in the closing stages of this match.
Two more changes. One last throw of the dice for Saint-Éloi. Tweete Matukala coming on. Strawan Kambu, who comes off. Ramos Kashala, the other player, making way. Just over 2 minutes left of regulation time. Can Saint-Éloi claw their way back into this match? Goal for the Congolese side would change everything now. طارق النهارده كبديل يصاب مرة أخرى. أي سيناريو بيواجه معتمد جمال. مخرج اللقاء بيقول لنا إن محمد إسماعيل هيغيب عن اللقاء القادم للزمالك في الكونفدرالية. عمر الساعي فاصل من المراوغة ويلعب العرضية يشدد. Kumbange there just running into a corner. So Ayman Bouguera will be coming on for Zinedine Ferrat. Final change for the hosts. Seven minutes of added time. Confirmation of that yellow card for Bangura. Seven minutes of stoppage time. Lifeline maybe for Saint-Éloi. Loses possession. Zakaria Neji. Benjamas. Referee waving play on.
All the way back to Genduz. Chances few and far between in these final stages for Saint-Éloi, who are struggling to carve out any kind of opportunities in the final third, as Schmika there just expresses his frustration towards the touchline. Confirmation of that yellow card for Mokoena. Club are comfortably seeing out this result. Chance maybe for Naiji now. Go towards the corner and he'll claim the foul, but referee waving play on. This result, which will bring the hosts back to within 1 point of second place, Mamelodi Sundowns. Al Hilal on 8 points in first place. Very much dissipated in the stands after that goal. As Matukala receives treatment on the ground. Have a look at that second goal for Zakaria Naiji. Genduz safely gathering that shot. Staying down there for what seemed to be a blow to the head. Saint-Éloi on the attack now. Less than 1 minute to go. Congolese side seem to have accepted their fate.
Alger just able to see out these crucial 3 points, their first win in this season's competition. Adding to the stoppage time, of course, after that stoppage time for an injury, but there's the final whistle and confirmation of the 3 points for MC Algiers. A great response after losing in Lubumbashi last week to this Saint-Éloi team. Goal in the second half from the left back Khalif, and then the substitute Zakaria Naiji sealing the win and getting their campaign to qualify for the quarterfinals back on track. They're on 4 points now, 1 point off second place Mamelodi Sundowns, level on points with tonight's opponents. Kipindi cha kwanza Naam, baada ya kupambana sana kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza ambazo hata hivyo hazikuwa na chochote, wameweza kufanikiwa lao kupata magoli mawili. Kipindi cha pili MC Alger akiwa nyumbani amepata chochote kitu. Kwenye msimamo hakuwa na hali nzuri, hasa ukizingatia kwa kile ambacho amekipata sasa. Angalau ametoka chini kabisa kusogea kidogo mpaka nafasi ya pili kutoka mwisho. Kwa hivyo matumaini bado yapo, lakini hichi alichokipata pia pengine kina boost hali yake ya upambanaji kuelekea kwenye mechi zilizosalia na pengine kuona kama atafika hatua ya robo finali. Karibu sana kwenye uchambuzi baada ya kukamilika kwa hizo dakika 90 za mchezo hii leo, full time mili bila LUPOPO. Mambo ni magumu kwa upande wao. Mimi ni Kennedy Moses, niko na Abisai Steven Junior pamoja na Godlisten Muro. Abisai, yes, umecheza 45 za kwanza ukiwa kama mgeni, zimemalizika ukiwa haujaruhusu bao. Ni mafanikio. Twende break kidogo, tutarejea kuendelea. The continent. Yes, umecheza 45 za kwanza kama timu mgeni, tunahesabu umefanikiwa bila kuruhusu bao. Lakini ukikuja 45 za pili mambo yanakuwa magumu, na ruhusu chuma mbili. Walikuwa mawapi kwenye magoli ambao wamefungwa, hasa ukianza na goli la kwanza? Goli la kwanza ni set play. Kona ambayo ilipigwa, na unaona kwenye marking yao haikuwa nzuri. Serious. Yes, mwezi mkakusanyana wenyewe kwa wenyewe. Ya, kuna sehemu mpangilio wa kusimama kuzuia hiyo cross haikuwa ya kiwango cha juu. Matokeo yake kuna wachezaji wawili wako free, Belaid pamoja na mfungaji wa goli. Kwa hiyo hata yule wa mbele mfungaji wa goli angesema akose. Yes, Clef, uwezekano mkubwa wa Belaid wa Abdelawi kupiga kichwa ulikuwepo. Angalia hapa kwa free wenyewe. Tena hata nyuma ya hawa kwa kuna mchezaji tena free tena. Kwa hiyo nadhani setup yao ya kucheza hii set play haikuwa nzuri, lakini rudi nyuma, angalia ile deliverance ile kona ilipopigwa. Ni pinpoint kabisa.
bonge moja mnasema inside swinger. Niko na shabiki wa Arsenal hapa ananielewa vizuri sana. Huko wawili niko na mashabiki wa Arsenal wawili wananielewa sana hizo kona, kwa sababu jamaa ameipiga kama Bukayo Saka au Noni Madueke, deliverance bora kabisa. Anakuja anafunga goli zuri sana kwa sababu yuko free. Ndio namna ya kuadhibu timu ambayo haiwezi ku behave kwenye set play. Sio. Hem, tuangalie goli la pili lilivyofungwa. Muro, hili ni goli la pili ambalo limetokana na mabadiliko ambayo Rolani aliyaona na waliolipika wote walitoka bench. Kianza kwanza kusifia hicho ambacho alikiona na kuona kuna nafasi, lakini pia pasi nzuri ya Kipe Junior. Namna ambavyo imefungwa, japo kulikuwa kuna uzembe. Mlinda mlango akishacheza mara ya kwanza mpaka kucheza tena rebound mara ya pili ya nyenyuke ni mbali. Walinzi pia hawakuepo. Nafikiri Kipe Junior inawezekana credit kubwa inaanzia kwake, kwa sababu movement za Kipe Junior kutokea pembeni kuja ndani, defenders wengi wanakuwa na paraganyika. Fullback wa kulia Isama Mpeko amfuate ndani Kipe, lakini Kipe uwezo wake wa kudribble mpira na kufungua macho, aliona nafasi iko nyuma ya mstari wa ulinzi wa Eloi Lupopo, akajaribu kupiga diagonal pass ambayo upande wa kushoto anakuja kijana mdogo ana smash ule mpira. Omosola alifanya kazi yake mama ya kwanza, kwa sababu kwa ni shot on target akasave, lakini bahati nzuri Zakaria Naiji alikuwa anatokea upande wa kulia, eneo ambalo ilikuwa inaonekana shambulizi limeshakufa, kwa sababu ilikuwa shambulizi baada ya kupigwa hapa, mpira ulikuwa umetemwa kuelekea kwa defender, ni defender kuwa sharp na kuclear, lakini Zakaria Naiji ambaye pia alitokea benchi akaenda kalifufua shambulizi akamrudisha huko alipotoka, na kifizikia ni ngumu sana upande ule unaotoka kurudishwa kule mara nyingi ni uwe na flexibility ya samaki labda. Bwana, tuangalie kundi lilivyo na msimamo ulivyo baada ya alama ambazo amezipata. Alama hizi ukiangalia zimemtoa chini alipokuwa, na angalau sasa anasomeka kwenye nafasi ya 3. Nafuu kidogo au afadhali. Alikuwa anacheka kwanza flexibility ya samaki. Lakini ukiangalia kwenye msimamo na matokeo ya mchezo huu yanabadilisha sasa nafasi. MC Alger alikuwa na alama 1. Ametoka kwa nafasi ya 4 amekwenda nafasi ya 3. Amemshusha Eloi Lupopo. Sasa wote wana alama 4. Ila kwenye goal difference MC Alger ameclear. Hadaiwi ana 0. Lakini Lupopo anadaiwa 3. Tayari hapo kila kitu kimeshabadilika. Sasa ratiba inayofuata ni michezo miwili kwa kila timu kwenye group, kwenda mzunguko wa 5 na mzunguko wa 6. Hapo ndipo ambapo MC Alger nadhani atawakaribisha Al Hilal Omdurman February 6. Yes, Al Hilal Omdurman February 6. Lupopo ana mechi ambayo kwake ni finali. Lupopo anarejea nyumbani na Mamelodi. Yes, yani possibility ya kushinda 3 anaona ni ngumu, japo ndo mahitaji. Possibility ya kutoka draw anaona ni ngumu, kwa sababu Al Hilal Sudan wana uwezo wa kushinda pia hapo kama alivyofanya msimu uliopita. Kwa hiyo ni mechi tough sana kwa hao wote wawili. Mwangalie Mamelodi Sundowns, yeye na Lupopo away. Katika maelezo ya Muro ya msimu uliopita akiwa anaifanyia tathmini Mamelodi Sundowns, Maniema Union alifungwa 2-1. Waligeuza nao wakapata alama 6 pale fast. Ndipo wakaenda kubanana na FAR Rabat. Mabao ya Peter Shalulile. Yes. Maniema alifunga Jefte Kitambala. Akaenda kubanana na FAR Rabat. Wakafuzu wote nadhani kwa alama 9-9. So this time wanataka kuangalia wanaweza kurudi kwenye njia ambayo waliitumia mpaka kupata alama nyingi ndani ya muda mfupi. Nadhani fixture pia inazungumza mengi kuhusiana na hizo alama 3 muhimu sana kwa Lupopo. Lupopo naye anaamini ana nafasi. Akishinda zinakuwa 7. Bado anajiona calculation kubwa, kwa sababu anahitaji kushinda mechi inayofuata zifike 10. Kwa hiyo na yeye anaona bado matumaini hapo. Mambo ni mazuri kwa sababu kundi likiwa hivyo kuna changamka mpaka mechi za mwisho zinakuwa tamu. Bana, shukrani sana kwa nyote ambao mlikuwa nasi tangu mapema kabisa. Jopo la kwanza lilikuwa na Bisai Steven Junior ambaye alikuwa jopo la pili hili, lakini jopo la kwanza lilikuwa na mwenzetu Said Salim Msumi ambaye alikuwa na jopo la wachambuzi takriban 3, Amri Kiemba kwa miongoni mwa nyota ambao walikuwa wanaongoza jopo lile, lakini pia James Samuel alikuwa pia miongoni mwa waliokuwa wanaunda jopo. Na hii ni sehemu tu ya kile ambacho tumeendelea kuandalia
Frank Domayo. Chumvi. Yes, ama chumvi. Bana, sisi tunakamilisha hivyo. Nilikuwa na Abisai Steven pamoja na Godlisten Muro, mimi ni Kennedy Moses. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, kesho pia na siku zinazofuata tutaendelea kuwepo hapa kwa ajili ya kukuletea vipindi vingine vingi na vizuri zaidi. Cha msingi na cha muhimu, kaa hapo naendelea kufuatilia matangazo yetu ya moja kwa moja kupitia channel zetu mbalimbali. Tukutane kesho kwenye mshike. Kuna siku moja.